How to make more money? ரொம்ப ஈஸியாக பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக? when it comes to the passion you have, இல்லை நீங்கள் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டு ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது ஸ்டில் யூ couldn't able to make moneyன்றப்போ செம்ம டென்ஷன் ஆகும். ஏன் நம்மளால் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம், எதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோம், ஸ்டில் நம்மளால் இதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட பணம் சம்பாதிக்க முடியல. என்ன தான் அந்த பேஷனாக இருந்தால் கூட when you couldn't able to make some money from that, then நம்மளே அதுலேருந்து ஒரு ஹோப்பை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வேஸ் வி ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் திஸ் ப்ராப்ளம், அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரீலான்சிங்ன்றது நீங்கள் எல்லாரும் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்க ஒரு டேர்மாக கூட இருக்கலாம், இல்லை நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். மேலே கிடைக்கலையா ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுங்கள், சர்ச் ஃபார் சம்திங், எக்ஸ்ட்ரா ஜாப் ஏதாவது, சின்ன சின்ன டெம்பரரி பார்ட் டைம் ஜாப் ஏதாவது பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் என்ன டைப் உங்களுக்கு எதுக்காக சொல்கிறாங்க? பீப்புள் ஒன்ட் டெல். நிறைய பேர் என்னதான் நான் அதுக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கணும், அதுக்கும் ஒரு என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு எஃபர்ட் இருக்கணும், ஈஸியாக ஃப்ரீலான்சிங் நம்மளை நம்பி யாரும் கொடுத்துட மாட்டாங்கல்ல. ஸோ இது நான் ட்ரை பண்ணி கிடைக்கல அப்படின்றவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஆரன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் அ ஜாப், ஆல்ரெடி நான் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஜாபுக்கு, அண்ட் ஐ couldn't able to make the full time job. என்னால் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ண முடியல. பட் அதே டைமில் I don't have enough money to learn something. So how I can earn from this time period நான் earn பண்ணிட்டே படிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணுன்றவங்களுக்கு this is going to be best idea. Another category who are people going for job, 9 to 5 job இருக்கு already, but I still have time, extra time எனக்கு நிறைய இருக்குது. I want to earn more money in that extra time நினைக்கிறவங்க, you can maybe watch this video. Let's get into that. If you have taken the decision already, நான் freelance work பண்ணி I want to earn more and I want to do more work, extra time இருக்கு apart from my job என்றவங்க, you have to be ready with some prior things. Let's see what's that. And also you have to find what you're specialized about. உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப வரும். Let's say it can be either a illustration draw பண்ணுறதுக்கோ, இல்லை you can be better at typographies, you can be better at designing logos, you can be better at content writing or video editing, whatever it can be. ஸோ நான் இதெல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கேன், எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பண்ணுவேன், ஈஸியாக எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை ஒர்க் என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இல்லை ஒர்க்லேயும் கன்சிடரேஷன் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். பட் இதெல்லாம் நான் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கேன்றதை நீங்களே ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் யூ நோ மோர் ஆர் நல்லா வரும். இதை நீங்கள் ஷார்ட் டைமில் ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணுவீங்கன்றதை யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஃபர்ஸ்ட். லெட் ஸ்டார்ட் வித் சம் வெப்சைட்ஸ் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி Fiverr. ஐ நோ சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியும், but I just want to introduce like how you can create a gig. So let me tell you that. And gig na enna? Gig is gigabyte nu ellarku theriyum. Gig is another meaning. Short term period la ஒரு specified job பண்றது gig பண்றவங்களுக்கு பேர் gig ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை ப்ராப்பராக நம்ம Fiverrலையோ இல்லை வாட் எவர் அதர் வெப்சைட்ஸ்லையோ நம்மளோட ப்ரொஃபைலில் ப்ராப்பராக நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா எனி ஒன் கேன் பிக் யுவர் ப்ரொஃபைல் ஃபார் த ஒர்க். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான கிளையண்ட் உங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகிற அளவுக்கு யூ ஹாவ் டு பி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன் யுவர் ப்ரொஃபைல். ஸோ இது Fiverrோட செல்லிங் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் பிகம் அ செல்லர் இயர். You can maybe have a look on how to create a gig. இங்கே நிறைய maybe Q&As இருக்குது. You can go through it. How much you can cost your workன்றதும் இங்கே இருக்குது. ஸோ till from $5 to $995 வரைக்கும் உங்களோட ப்ரைஸிங்ஸ் கொடுக்கலாம். If you are a beginner, start with very less amount like $10 to $15, $50 to $20 per hour. இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கலாம், உங்களோட கோட் கொடுக்கலாம். ஸோ let me show you as well. நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ரொஃபைல் இந்த இடத்துல வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் இங்கே தான் உங்களோட ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ண முடியும். பட் ஹவு இட் வில் பி விசிபிள் இன் த சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ எங்கே யூ கேன் sellers can buy, let's say not sellers exactly, people who wants to buy some service, like உங்கள்கிட்ட ஒர்க் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கிளையன்ஸ் எந்த ப்ரொஃபைல் பார்ப்பாங்கன்னா, let's say he's a level 1 seller. He has mentioned that I will design mobile app UX UI design and website UX UI design mention பண்ணியிருக்காரு, starting at ₹867. So let me check his profile. So he has introduced himself as what he is experienced in, and services include என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்றத they have mentioned, and requirements whatever it is, why chooses, and delivery and tools that he is using. So it's a type of gig that he have mentioned. So என்னென்ன நாங்கள் பண்ணுறோன்றத he has mentioned. One more thing I wanted to show, another type of gig is, so இவர் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா, is mentioned like what are the extreme things, what are the special things that he'll do about, and he has given some money back guarantee. இது ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணும் when it comes to the client. ஓகே, நம்ம நம்பி கொடுக்கலாம், சரியாக பண்ணலன்னா திரும்ப பே பண்ணிடுவாங்கன்ற ஒரு தைரியத்தில் they can earn quick delivery. is mentioned some important things that அது நார்மலாக இருந்துச்சு நம்ம முதல்ல பார்த்த கேக். இது some things, some attractive elements இதில் இருக்குது.
where people can get easily invited. And in the இடத்துல whatever he is including and what are the services he is providing and என்னென்ன எனக்கு தேவைப்படுது உங்கள்கிட்ட இருந்து. If I want to do your work, what are the things that I need from you? Sometimes இப்போ logo design create பண்ணணும், what are the things I need? எனக்கு வந்து brand guidelines வேணும், எனக்கு brand colors, whatever it is, style guide. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு வேணும். நான் அதை வந்து நான் whatever the things நான் இப்போ logo design பண்ணுறேன்னா the things that I need from youன்னு லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் கிளையண்ட்டும் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் தேவைப்படுதுன்றதுக்கு. And request and finally what all he wants to wrap it up with. So in the madri you have to precise your content, like what about you and the work you do and what are the offers that you provide to the client. இதெல்லாமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா it will be better for the hirer, like clientக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். If you want to become a seller, you can click on this, continue with Google. So here I can give all the details about me and become a seller. Create your profile, publish your gig, and what are the things that you do. You can give all the information that you do. That's how you have to register for Fiverr in case if you want to start up with your work. And don't forget to give your portfolio links, Behance, in a Dribble, whatever the external portfolios that you have done so far. So what நீங்கள் அதை வந்து ஒரு wrap பண்ணி you can give it in a single link இல்லை உங்கள் வெப்சைட்டை ஒன்று create பண்ணி you can give them. So start with this type of freelancing work by telling what you're specialized in. And another website is called TopTel. இதுலேயே வந்து you can also log in, apply as a freelancer and then sign in with a LinkedIn or whatever your Google account or it can be. So here you have to create your own account and then get started with by giving all the details. And அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை எவ்வளோ கிறிஸ்பாக and then ரொம்ப ஃபேன்சியாக ட்ரெண்டியாக கொடுக்க முடியுமோ you can give that. And another one is Upwork. Upwork இதே மாதிரி தான் you can find your own best works that you want to do. There are a lot of work open and then design and creative is what we also have here. Okay, if you want to check, you can also do that. Another one is freelance.com. We have a lot of things to go with and then you can also post a project about yourself and from here people can be able to hire, but if you want to post your find jobs, you can go here. Okay, by skill or by language or whatever it can be. And another one is people per hour. So here also you can be able to find job related to design. Go in there and explore the fields it has and then go with the one you like. And another one is guru.com. So here we have a lot of opportunities like programming and development, writing and everything. You can go with the design and art if you like. You can post your work, fill all the things, and நீங்கள் fill பண்ணும்போது நீங்கள் கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ்க்கு ரொம்ப கான்ஷியஸாக கொடுங்க so that you know how to attract எப்படி client attract பண்ணுற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுன்றதுல be mindful. ஓகே, யூ கேன் டேக் ரெஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் அதர். உங்களுக்கு வந்து எப்படி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும், அதை எப்படி வந்து கொடுக்கணும்னு தெரிலனா as I have shown previously வேறு ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து வேறு ஒரு ஃப்ரீலான்சர்ஸ் நிறைய பேர் எப்படி வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபைலை வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்றதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் ரெஸ்யூம் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி வில் ரெஃபர் சம்திங்ஸ், ரைட்? சிமிலர் வே உங்களோட ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது ரெஃபர் பண்ணிட்டு க்ரியேட் பண்ணிங்க அண்ட் பி பெட்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.